car challenge. Signy anthem. Na round 3 tuna come better one them. It's Benali on this. Yeah. Knock knock, gang in the house. Na tume get busy, time to go free. Hey, sana kam na ile gang get imam. Godo fungo macho one amina kam. They're trying to introduce a new segment called IBDT. Interesting but did not trend. So it's something that I've noticed that I do a lot of research and I read a lot. Books, articles, in social media, I follow some weird guys. For you it will be weird, for me it's quite interesting. So I just got that some everything that I've seen during the week. Yeah, so instead of starting with an interesting bit, we got to start off with a sad one. Last week, Papa died, Papa Shirandula. And kuna picha nimeona tu kwa mtandao yani Njoro, the guy who was acting with Papa. He's very sad at his graveside yani, and I thought it'd be nice to start off with a prayer. Tunasemanga sisi wa Katoliki tunaijua, join me. It says, eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him, and may he rest in peace. Continue rest in peace. Tunakupenda sana. We grew up with this comedy, and yeah, so our deepest condolences to his fans, including myself and his family. Yeah, so but we won't be starting off. So something interesting that happened this week is that Scotland are moving away from the UK. After Brexit, and then so the UK is it's basically 4 kingdoms. It's England, Scotland, Ireland, and Wales. So the England is the one that voted to leave EU. That's why it's called Brexit. But Scotland decided to stay. So and with that difference in opinions, it's threatening the union. Wanaitanga the union, the UK. Something interesting I saw again during the week is there's an app on App Store. Msijali, hii ni mshaina. The other interesting thing is I don't know if it's interesting or it's sad. Nowadays zenye ziko kwa mtandao mingi ni sad. Tuskies are possibly going out of business. I know you've seen in any of your neighboring Tuskies. Mko nazo, umeingia huko, hazina IBDT, and yeah, it seems to be going out of business, but they are selling their stake. So they're selling it to a large PE firm. PE ni see physical education at one guy. Tawafunza mengi. PE ni private equity. Private equity ni mimi na wewe na mwingine tunashikana tuweka pesa yetu kwa kampuni fulani. Sasa hiyo kampuni inanunua shares kwa kampuni zenye ziko kwa NSE. Pia tunatekeleza ujinga na pia tuko daro. Fantastic. Inanunuliwa na large PE firm which has not been mentioned, na bado a foreign retailer. So you could see another foreign retailer coming in. Carrefour wako huku, but sadly Choppies na Shoprite wanaokea kwa soko. Wanasema you know what, it's been real. Mchezo ya Kenya ni ngumu kidogo. Hii ni kama Premier League ya English. Tumezoea Serie A. Hii ziri. So I was talking to a former employee, Tuskies. I can't mention him, and it is just rumored. This is what the rumors he was hearing when he was there, is that among the reasons why Tuskies inaanguka is you all know about the family wrangles that have been happening behind the scene, but now there is a director who is rumored
taken a big chunk of money, cash, liquid cash from Tuskys, and that could be among the reasons why the retailer is ailing. Another thing is some of the directors are rumored to have bought a huge piece of land in Karen, and they are building their own mansions there. Every 2 houses are sharing an Olympic size swimming pool and vitu kaa hizo. So my hope is that Tuskys doesn't die. It's a brand that's very close to my heart. Let me bring you back, Sisi, about Mishawa. I was brought up in Murang'a. When Murang'a was like a small town, yani ukipatikana town ukimisbehave na mtu hujui, surprisingly anajua mama yako. So unafika nyumbani, unakuta kesi, unatandikwa, and so those big things are why I am here where I am today. Thank you my mother kwa kunipiga, kukuvujia miko. I am grateful for the beating. So tukiwa Murang'a, there was no supermarket. Supermarket ilikuwa moja, ilikuwa inaitwa Madhai. Madhai yenye iko Murang'a saa hii sio yenye I grew up with. Ile supermarket yenye naongelea is your like local neighborhood supermarket. Inatoshana hivi. So that was the supermarket we knew. And then we moved, or we had traveled to Thika. Nikaenda nikaona supermarket inaitwa Tuskys Chandia. Yes. That thing is I still prefer to go to Tuskys Chandia, even with all this Kaho and where I still prefer to go to Tuskys. Yani there is, I love that supermarket. Na si ati prices zao sijui ziko chini sana ama I don't know why it introduced me to what supermarket means. So I really hope that they get new management kama venye Kenya Power amefanya. Kenya Power kuna board mpya, and kama mnaona hii alafu stima zipotee, si mnajua tu ni Kenya Power. Okay. Watoto sijui kama wataona. Hii ni kidole kama zile zingine A, B, C, D, you know. Mr. Kewara, my principal, huyo alikuwa anatuongelesha akifanya hivi. Yeah, boys. Yeah. So hopefully Tuskys will survive. I hope Kenya Power will also survive. Unamwacha upuzi ya kukatia stima, mnanuanga stima kukinyesha kama zitanisha. And yeah. So najua tafika mahali, hata sisi tafika, tushaanza. Kuna viewers kutoka North America. Habari yenu? Okay, samaki waagile. Hi, how you doing? How's North America? Oh my God, you guys are so much fun. Welcome to Kenya, Kucheni Mora. God, kizuku nimeongea mpaka inatoka. Naongea huku. So our North America fans and people wenye finally fantastic. Salimika, comment hapo chini kama umetoka North America ama umetoka UK ama wewe ni wa hapa hivi United Kingdom. Yeah. So apparently most of you don't know this. Most of you still think that tea, coffee and tourism is our largest forex earner. But apparently, it's for the last 5 or so years, it's actually diaspora remittances. Watu wetu wa diaspora, ado wanyoba, watu ambao walishoka na vumbi ya Rugai, mukapanda ndege, mukaenda US, mukaenda Canada. You people are the ones supporting our shilling. That your remittances attribute to 54.something% of all remittances that are coming to Kenya. It's the highest. It was the highest in May. So makofi tena funga fugua. Asante sana. Yeah. Okay, all right. Thank you very much. Cool. Yeah.
So there is an interesting discussion we had with my dad this, I think like 2 weeks ago something, and I was like, yeah, you know what, mimi ikifika ni kuchagua Ruto ama Raila, hakuna mwenye anachagua, si ati wote wanaanza na R. Kitu sio ya kubeba meno. For me, I think currently they are both in power. One is directly, the other one is in a handshake. And with all honesty, I can't see anything sensible that they've done with the time that they have been in power. So I was very excited when Kibudha said he's vying for presidency. So my vote naenda hapo. Wewe kwenye yako inaenda. I'd really hope you'd vote for Kibudha. But even if you don't, niachie ka like, fanya ile kitu ya kusubscribe, fanya sharing, ndio at least tuweze kuendelea. It is very encouraging. Una post kitu unapata 100, 200, 300, 400, 1000 views. Nasikia raha sijui. So that discussion, it sort of evolved, and we were talking about the big number of youth people in our country who are unemployed. Right now it's about 33%, if I'm not mistaken. Hiyo kitu ikipiga hivyo, please finya hiyo ya kusubscribe, weka kabel, hata tungoje huyu mwananchi atembee. It's hapo hustle. Mimi niko hustle, wewe ukisubscribe pia wewe uko hustle, ukishare uko hustle. So jua analipwa na M-Pesa ama ni change hakuna. Leo hata tuko na bahati. Kuna mwingine anakujanga, acha hata ni wape story. Kuna mwingine anakujanga hapa, mzee ako na debe kali kuliko yangu yenye iko kwa nyumba. Like ukiwa kwa nyumba ndani umeweka kigosho, hakuna Mungu kama Mungu kama wewe. Hapo para kuja, acha mtaona. I hope akuje mimi tukiwa session mumsikie. Unazima kigosho, unasikiza yake bedroom bata wine touch of me. Nduthi inachuna kuliko mat. Yeah. So back to our discussion with my dad. For him, the reason why we have very high unemployment among the youth is that number one, na hii mtanichukia, lakini si mimi nilisema, ni my father. Kama utaona hii comment, waambie watu specifically kenye ulikuwa unasema, because nilikuwa nasema number one, the reason why most young people are unemployed is one, mukienda tertiary institutions. Me, I'm using my persona ya my father, sio mimi. Weka sura ya Mr. Gitau, wewe ndiye anaongea. Mimi nimetoka nje kidogo. In comes Mr. Google. Yeah, Mr. Gitau, in comes Mr. Google. The reason why most of you people are unemployed is one, mukienda in these tertiary institutions, mmeenda college, mmeenda university, mupewe mtihani, kazi ni kukopi, kuibia exam, na kukatia malecture ndio mpewe marks. Reason number 2, hiyo inawauma. Hiyo acha tu niwaambie wenye kweli inauma sana. There's a population of people who have been into our universities wenye hawajaipia exam. Tukianza kuhesabu kutoka 2017, ni mimi, mwenye alipata first class mwaka yetu, walikuwa wawili. Nani mwingine. Rafiki yako anafanya medicine, amemaliza, anaitwa Geshoke. Na Wanyoike, those are 2 doctors.
Niambie nani mwingine unajua kuipia exam? University saa hii ama college. Reason number 2, hiyo inauma. Hiyo inauma sana. But reason number 2, and I agreed with reason number 2, is that the curriculum that is at this, most of these, mainly the university, the colleges are better based on the curriculum setup. But in the university, the curriculum that is being taught is irrelevant to the job market. I know like 98, almost between 90 and 99% of you hamufanyangi ile kitu ambayo mlisomea. Na mimi nimeanza kuzitaja hapa. Nilifanya calculus, nikafanya ODE, nikafanya PDE, nikafanya live mathematics, nikafanya probability 1, probability 2. You know, education is what remains after you leave school. So, pia wewe niambie ni gani ulifanya, na saa hii kitu natumia inaitwa Excel. Nimesoma mpaka programming in R, statistical package in R. At least hizo najua kuna wengine wanatumia, but it's a sad, it's a very sad scenario. It's a very sad state we are in, that there is a number of us who are unemployed because we have invested so much in a curriculum that is not marketable. Number 2, there is a big number of us who basically we know ourselves. No, you know yourselves. You cheated in university. Exam ambayo ulifanya genuine pekee ilikuwa first year, first sem. Kutoka hapo ni wewe na Mwakenya na source code ilikuwa inakaa inside. Mimi sikuipia. Mimi nilikuwa source code shule. Yeah, I excel even in Ijiga. So I'd like to hear your comments. I'd like to hear your comments why you think to change most of these things. If you know that you are unemployed because your skill set is not marketable, there's a saying I heard somewhere. It says that the illiterate of the 21st century will not be those who can't read and write. It will be those who can't learn and relearn. You learned something that is not applicable. Now you have to unlearn it. And then you relearn. You relearn new skills and keep on learning. That's the only thing I can tell you guys. Cool. Speaking of unemployment, there is a 10-year-old Nigerian tech genius. My Nigerian brothers, how are you doing? Oga, how are you doing? How's your life? How's Lagos? There's a 10-year-old Nigerian girl, tech genius, who was hired by a UK school to teach programming. Si tuko hapa. Ninaona na hiyo jiga na kelele ya tuk-tuk na duni. Tafadhali saidia kwa sababu kama umeonekania huyo, yetu iko jiani. Yeah, but this is nice man. 10-year-old tutor. Huyu sasa ni mwalimu. Umeingia daru pale online unakuta, "Hi, today we are going to learn about programming." Anakucholea pale whiteboard. Sasa ni sawa sana. It's okay. And one thing, nimeona tu, actually nimeona leo. Today I've gone to town. Matatu zetu ni Super Metro. Yeah! Kuna matatu nyingine kama hiyo. They lead others follow. Kama unajua mtu wa Super Metro, mtumie hii aone. Sikia raha.
So as you know, corona, social distancing, si unajua mat mtu mmoja hii kwa hii kioo, mwingine kwa hii kioo ingine. So mat ya 33 seater effectively it becomes 33 divided by 2. 33 divided by 2 is 2. 2 is 1. 1 carry 1 is 13. 13 divided by 2 is what? Is 12. Is 12 is 6 is 6.5. 16.5. Nimewarudisha California watu wa calculator. Leo tulikuwa tunasoma juu ya education, I'm telling you. So a 33 seater inakonvertiwa basically inakuwa 16 seater. Na hata kama pay imepanda, you understand. Say they are losing out on a lot of money just by that 16 or 17 people who are not being ferried by the mat. So Super Metro Kenya wamefanya in a number of mats yenye nimeona, instead of having the kawaida 4 seats and then it carries just 2 people, wamengoa viti zote mbili za katikati and then they just replace it with one in the middle. So it's a 1, 2, 3. So it becomes by default the 3 seats per row. They implement social distancing just by that. And then now you move from carrying 17 people to about 25. And mimi ni bamba. Mimi sijaona mati nyingine ikiwa hivyo. Mimi ni nice. And I don't know if ni procedure ya COVID juu sisi wenye as you can see tumekubaliwa na kamwili. Kifua imetokea papa, kifua tu inakaa tu, yani mtu ambaye anakula ukali kwa mpele peke yake kila siku. Ukiingia kwa matatu wako kwa kiti kanakuwa kadogo. So unakaanga alafu watu tu wanaingia wakikweta. Inauanga mtu moyo. It is very disheartening. Unakalia kitu unaona mtu heri akae kiti ya nyuma kuliko akae na wewe. But now wameleta mtu kakiti kanakaa haka, kakiti ni wewe na alafu kanafugika hivi. Kako na armrest. So watu wale wako mabujibuji nini nazaingia pale ka laptop kanko kazi tu ni kama Uber. So I don't know if it's for COVID reasons, but if it were up to me, I'd like zibaki hivyo, because in as much as we'd like we I don't know, I'm all about comfort, but at a reasonable price. So I don't know, there should be that version ya matatu yenye if kama umekula hivi hawezi kosa kuongeza mbao kwa kiti ndio ukae ukiwa hapo hivi. And that's it. Please drop a like, comment. I want to hear your views. Shaganya sana. But we'd like to hear your views. What do you think of this segment? What do you think we can add? What is nice? What is bad? What is And karibu nisahau. Ngoma yenye tumeanza nayo ni a good friend of mine, gospel artist matata sana, anaitwa Testifiers. Ni wawili watu ambao wako grounded in the faith, lakini wanakupeleka kihipo. Hiyo utapenda. So enda kwa channel yao, ile kitu subscribe, bell, alafu ngoja ngoma zianze kucheza. Utafurahia. Hiyo ni neighbor ya mtu. Utanice. Na bado wana choose tu marende, so wacha isikike kwa speaker na iende. Ataka see the know how, need the know who. I'm glad kwa industry wanijui, but I know you. Ndo hiyo challenge kovu to Testifiers. Kovu challenge. Testifier.